Assalamu alaikum, Bokayi. Welcome back. Welcome back to the Jollo Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's Sunday again, guys, and it's time for the Gambia Football Show. And as usual, I'm here with my co-host, Coach. Coach, it's another Sunday, so it's another Gambia Football Show. So it's going to be a very interesting one today because we have some interesting topics lined up. When I go Buba Wigbini, mingi drop a bombshell of an interview, which is making a lot of headlines in the Gambia. So that is the main discussion today. But it's end of the month as well. The GFF League, as we always do with Space TV, the GFF League Player of the Month nominees have been revealed. So we will present that. And also the foreign-based players. And we have Buba. It's good that we have Buba for that aspect because he's also an expert when it comes to the Gambia foreign-based players. But it should be a very interesting topic today. Why no for them? Yangi bah, bro. Boy, jërëjëf ciao maa ngi commencé sant yàlla bu baax a baax dina ziar bu baax a baax di nuyu suma waa ji boo fala booyee tey mu Nigerian la di nuyu Spirit Kebe tey moom Ports la moom tamit so di leen si wàcc waay ñooyu di nuyu si audience yi xam nga rek comme ni ko caa waxee rek yaa ngi déglu Gambian football Jollof Football Bantaba every Sunday ñëwaat nañ si the same time same numéro waaw di bàyyi caa mu doxal ko si kanam. Waaw ma ne Buba tey moom ma ne ko tey moom yaa aye tey non tey yow ak space yëpp a aye because du ma mun a fàtte ligue bi borom ligue bi space waaye the bombshell boo drop week bi nii is making the rounds all the social media platforms or Gambia social media platforms they are picking up the story and nga ko partage ni ñu ko war a partage daal which is interesting but it's good to have you again. I'm looking forward to a very interesting show. Nuyu naa la bro Buba. Wow, Chama, man laa nuyu di nuyu Che de pare di nuyu Hamadi di nuyu ñëpp xam naa ne daal Gamfoot ni leen ko def leen defaa Che card because of them toujours fii muy home of Gambian football which I think is a lot of interest wante boobu bàyyi naa ko Gamfoot di leen nuyu di nuyu audience yi pare tam di nuyu the other crew of Jollof Football Bantaba dimanche leen moom Friday am nañu moom yeneen segments yi ñu itam di leen dal di nuyu ak audience yi yeneen programmes yi dee dal di dox Jollof Bantaba après tam man laa dal di ñaan mun ngaa njëkkaa isi Hamadi moom bu ñëw tam because mun nañoo duwel a lot si yeneen topics itam so moom tey mun naa teel a ñëw daal ma yee ñaan loolu tam daal moom ñu isi ko non waaw nañ def loolu inshallah waaw ma ne nga ne nag Gamfoot ñoom ñooy di biggest Gambia football platform so boobu bàyyee nañ ko gars yi ñun we are just the home of Gambian football so it's good. Yeah, we are happy to be. We are just the home. We are happy to be the home and xam nga rek du fa demee and yow moom yaay ma ne ko you are the man ma ne ko you are the man of Gambian football waaw because yow yaay taxawal gars yi waaye noo ko waxee rek tey foog we can start with the GFF leagues and that because tey ñu ngi am space xam nga rek borom ligue bi moom ligue bi ku nekk am na loo moom space moom ligue bi yow waaw ma ne ko space nuyu naa la. Mr. Chama. Waaw. waaye nuyu naa la bu baax a baax maa ngi la jaajëfal bu baax rek di ñëw suma boss Fala Boy ba pare di nuyu suma beneen boss itam Che di leen jaajëfal bu baax ak ñëpp ñoo xam ne ñu ñoo seetaan wala ñu ñoo déglu comme ni ñu koy defee rek every Sunday la nga fii rek dañ dee ñëw faram fañ sa rek tasaare xibaar yi si Gambian football waaw anyway daal comme si gàttal daal maa ngi nuyu ñëpp daal yeah. Wow, money be without wasting much time, sir. You do get right into it. But before you start in topics in space, there has been a very disturbing news that happened right now, Gambia, and I'm sure you are aware of it. One of the players, GFF, sa post nenko massive voice that say the voice farmer, gis nako sa way tamit taxatati suma brother mo ko don post about that player Kulos Merambi. I think there is a murder incident that happened in the Gambia and the
the person involved was the mom of one of the players playing in the GFF League. What can you tell us about that? It's very sad story, but you're Munega from Nunsi Ground, and I think you are close to the incident. What can you tell us about that? Yeah, Chaba, meet na turap bebera di masau family MB especially may daw may man kumaham may play elet United bi nekalinga ham tiga rafet luun ko boss man okay po incident bi hapuni man mang non dem sa ni football si goal pro de pilawon so man faro ma ay nit yu bari wa how mon actually comme lan mo fa xew wa may won si moto be after mo ñip sékel si la so ko xamne comme li mo fa xew neka li ni la fa deben but again neka li nga xam ne dafa doy waar trop xam nga suñu dikkaay fu mu nekk nii comme am na yeneen incident yu fi dee happen xam nga rek to be honest foog ñu jël ay jéego ñu mun koo xam ñu mun koo takul daal if not xam nga rek dafa nekk di happen ko façon yi nekkul benn nekkul ñaar xam nga similar thing happen na tam ay two years ago xam nga so boo daal balaa wax bi gën a bëri daal comme nga maa ngi masaw player bi ak famille mam rek ne xam nga rek métti na trop xam nga waaye maire bi yàlla xaaree ko aljana xam nga rek yéexee ñu si gàttal. Amin. Yeah, di ko jale bu baax because we don't know the full extent of the story, and I'm sure the police are doing the investigation on the situation. So we will let them do what they're supposed to do, and then hopefully if we gather more information. But the Masau, the Elite United player, yala ko yala may holi muñ, parent yaayam yala ko yala xaare si ajana bu gëna ko si ajana yi. So we can move on to our discussion with the league. Let's start with the league today. Of course, it's the end of the month, and I'm sure Postangulo the nominees for the player of the month. So I think this is exclusive from Space about the players he nominated. Well, these players we nominated for the GFF First Division League for the month of January. Space, can you take it from there? I will just bring on the screen the players that were nominated, and then you can talk us through the players. They are here. Yeah, jërëjëf Chama comme ni ma ko dee waxee rek yak ma asi foo xam ne fu ma gën a focus on yeah okay these are the players yoo xam ne comme lañ nominate for the player of the month nekkul ne comme ñoom okay they are the best among ñoom comme they are the best comme si ñu comme ñoo xam ne comme the rest ñu des but again tam these are players yi nga xam ne comme ñu feel ne comme xam nga they did wonders xam nga in the month of January si GFF League bi soo ko bàyyil bi Seku Barrow of TMT man I have watched Seku fana si month bi ni sila na ko three times ba def na jël bu rafet xam nga rek keeping 3 clean sheets very very important si TMT sen backline bi winning most of the aerial duels moo ko dee win very comfortable with the ball dafa fight so help na TMT rek achieving maximum points in these four games you play. And again tam is Musa Njai Ken munta wax good start without ang waxlo si Musa Njai nekk na ndaw boo xam ne right now man personally he is the best player in the league right now because performance mu na against Fortune Real di Banjul consecutively mu ñëw again against GAF ko rek consistently wane na ne comme ne kii war naa nekk ndaw boo xam ne ndaw bu ñoo protect la nekk na ndaw boo xam ne comme kuy jëm si kanam la inshallah te suñ ko jàppale moom tam xam nga def na jaloore am na score na 2 goals assist na benn nga individually win na seen PST player of the month ñaar ba ñetti yoon so he's a good lad tam mi ngi def jaloore bu rafet daal xam nga again tam this Seku Jaaju of Heart FC moom tam nekk na ki nga xam ne he is very good bokk na si laay boo jang selection bi last on 70 or 20 bu passé ni he also did wonders Simon bi rek providing 3 assists rek jàppale na Hearts bu baax right now team bi ñu ngi si top 5 bi he has been doing good bu league bi dooree soo ko bàyyil all together lu mu assist moo nekk top assist right now si league bi ñu ñëw again down to goalkeeper bi of Falcons moom tamit is okay one of my favorite goalkeepers in league bi to be honest because yàgg na si league bi daf dee jàppale Falcon bu baax gis nañ ne month of January keep na 3 clean sheet in 3 matches jàppale na leen xam nga rek dimbale na bu baax moom tamit xam nga rek kenn demut te waxloo si moom and again the last but not the least that's Nani Job mooy Abdrahman Job bi of Hawks xam nga moom tam
he had a very good season. He's having a very good season so far. With Hawks, I'm scoring 2 goals, assisting 2 goals in month bu passé ni moy January, including that famous corner kick goal mu score against Bombara. Nekk na ndaw bu xam tam tamit yaaga na def ci ligue bi. Lo mu xelaat ko bo mu xelaat fi ci ligue bi win na ko fi xam rek way loolu lepp rek loolu taxu ñu walu tax ñu wa moy performance bu mu def ci month bi with Hawks ak indi GFF League. So so ko xayma dal ñu ñep ko def len jale bo xam ne comme they deserve to be nominated, but again tam am na ñu xam ne comme in short list ñu len, but that doesn't mean that they are not good enough xam rek comme affaire mom léegi if you are lucky enough to be part of this dañ la dé nominated. Yeah, no la fa demee. No, what they gonna hear? At the end of the day, sometimes you can have your best performance in a month, but there are others new exceptional performance, and then you will feel nominated. But that is normal in football. It's absolutely normal. I don't think there is need of apology for that, because it's part of it. But yeah, 5 players here are nominated: Selu Baro, Abdurrahman Job, Seku Jaju, Lamin Jame, goalkeeper, and Musa Njai. Musa Njai is, he's been a talk of the town. Just this space, last time people were talking about him, raving a lot of saying a lot of good things about his season so far, which is exciting. This is what we want to see. We want to see the young Gambian players, making it through. Say, we have a I'm not even Abdurrahman Job Nani. It's good to see him coming back with Hawks to the 4th division, and then he's already making he's already making statement in the league by being nominated in the for the player of the month for January. So yeah, what do you like to do space no xam naa ne borom league bi su waxee ba pare nag kenn du dee war a wax si league bi waaye mooy loolu yow loolu what will you add? Yaa ngi mute. Chama jërëjëf. Waaw. di la ziar. Waaw di wax ci wetam jërëjëf si liggéey rafet bi. I think list bi is very competitive, understand, looking at this. Wow. Te nag foog ñu make choice. Why I think all these players deserve to be nominated, understand, and being nominated they also deserve to win the player of the month, understand. Yaa ngi tudd Abdurrahman Job Nani, moom suñ doola, understand, and he's a fine player playing for Hawks. Among his goals, he scored direct from the corner kick at Kawakek in France against Bombara. Or I don't know, not giving Bombara. Bombara, yeah. Wow, Bombara scored direct from the corner kick. Understand? It's good to see him bouncing back. Of late, understand, he has been doing very well, to be honest, because they enjoy every time. He's doing very well, to be honest. Yeah. This Musa Njai, he who is making waves right now in the country, he's in everyone's lips right now of BST. The boy from Carton. I don't know where Wow, Carton kid. Wow. I think Montami is doing very well. So hold numbers. I mean, numbers, understand. But the input and the importance, boom, I'm saying team ambi. A difference between team ambi. Understand? Lolo jara set la. Te man someone jealousy ñom fi ni, man I will select Musa Njai as my player of the month because of how important and impact they have to team ambi. Understand? Because yeah, they have impacts in their team. Understand? But from what I see from the outside, understand? I think he's massive with BST's current form. He's in the thick of everything. Everything clicking right for BST. Yeah, Segu Batam, he's doing well. Likewise, I'm in Jamaica goalkeeper. It's good to see them competing. I'm having three clean sheets. It's not about it all. But I don't know if you did a bit on I prefer Musa Njai, but Kokobinata bit feel like himself. Yeah, definitely. Buba, would you have to add anything on that? No, lu ma bëggoon a yokk rek mooy ñu ne den gis dangat ne the player of the month bu mu dal amee maybe foog naa mënuma fajal ko maybe 3 years ago or something like ñu ko dee win yëpp dañ dee bitim réew, you know, so loolu tam secret la tam, so ko like that xam nga ne bitim réew
mun laa waaw bunda bi ubbi na waaw ba pare tam of late is a very great importance si players yi you know si players yi suñu leen nominaté daf di nekk lu rëy la is a very big motivation xooluma Seku Barrow lif na bisa stage tamit wante xam naa daf koo dal di dugal noonu la tam ak Moussa Ndiaye nijaayam suma xarit la ñoo magandoor moom depuis bu Moussa ñëwee BST rek la ma wax affaire ma ne ko ne mun si loxom wante loolu moo laa won ne football si xale lam dal di nekk because of late tam BST Galaxy ñu ngi is a lot of kids because Moussa xale la at nam ñeneen ñu koy tam kon foog naa ne daal nu ko social media bi yëpp bindee it's not a campaign wante ne mun naa am daal yaakaar na ko dina ko win ba pare su ko winee tam nu ko cee waxee tam dafa dina am impact moom si boppam impact to the next game pour bu dina wañu ne like joxuma team of player of the month ngir suma tur like wala suma mun a football like wante ne tam you know so foog naa of late you know both si every club you know gis nañ ko tam a similar one Uni Global ñu ngi isi the coach of the month goalkeeper Bass mu ngi isi the goalkeeper of the month Uni Global ka ñu ngi def the coach of the month so da nga gis ne lii yëpp waroon naa nekk collaboration waroon naa dal di rafet you know wante irrespective nekkul collaboration wante is am na impact you know it has impact because scouts agency dañoo dem type to the space okay kan moo winoon coach of the month you know loolu moo tax tam suma right up bi sa affaire yi Abdoulaye Cissé ma include ko because mu ngi doole loolu ligue bi you know mu ngi jox ligue bi value you know these are things yi nga xam ne even yow sa liggéeykaay sax the employee of the month danga ko ndamoo the employee of the year danga ko dal di ndamoo so lu nga xam ne you know like war nañ ko waxee si télévision bi war naa nekk si front page newspaper bi war naa nekk si back page newspaper bi like pour ñu uplift ñu xam ne ñu ikkati xale yi because at the end of the day yéena say xale yi seen team di mën a jël coupe bi wante suñu xoolee sa season ba pare tam c'est benchmark pour under 17 bi under 20 coach bi tam xool sa track sa record because most of the time duñ dee am records soo demee ne wale daan doon am seen records et like play nen xamuloo ko score xoog soo fa demee danga bina turi naani danga ko bina naani Abdourahmane danga ko bina naani so these statistics is very very important going forward pour scout si pour agency wante tam sum record ak sum reference because soo ko bàyyee xel ñoom Moustapha Dramé you know buñ doon uplift gars yi yëpp moon player of the season ñoom Lamine Owens ñoom Adama Bojang so liggéey bu rafet la nag bu nga xam ne dañu ko nekk jëlal def ba pare nu la ko waxee nii rek man tey su ma nekkoon su ma suñ ko nominé ma ko doon celebrate because like liggéeyam la mu wone you know those hard works in the training match to match basis loolu la mu wone especially in the month of January so like yeneen taskati xibaar nag muy QTV ñoom ñi nga xam ne dañoo copy at paste mooy Paradise FM dañoo copy at paste you know lii mooy news lii la ngay war di dugal seen télé yi lii la ngay war a dugal seen website yi ñu waxtaanee ko ñu uplift lu nga xam ne because ligue bi tam foog nga gis sa boppa caama absolutely sa boppa you know di goal soo ko scoyee yow nga war a nekk si news bi te ma nga Sénégal seen télévision yi immigré Sénégal is ko léeg-léeg dafa fu mu ne nekk dafa nekk news fu mu mën a nekk so wante di local league dañ ne wañe duñ ko mën a populate duñ ko mën a télévise dañ wañe duñ ko mën a fi ne wante léegi ñun as journalist as contribution tam war ñu ñëw pousse tuuti si sumu ligue bi ñu ñëw ko because yenn saa yi xale bi su tojee mun naa dema thousands of dollars especially game yu réel di Banjul bi at BST Galaxy yenn saa yi yeneen digal soo ko tojee dañ laa ñëw jox la 10,000 because da ngaa gis fans bu kontaan jox la ko kon li daal si gàttal daal di rafetlu space trop si liggéeyam bi ku nekk sa domaine la lii su amutoon moom wax dëgg yàlla ligue bi daf doon dal liggéey du ma la ko waxee woon tam sa team of the year tam very nice graphic very nice you know lii mooy branding lii moo lay yóbbu ligue so di leen jaajëf daal ba pare di wish all the best of luck players ñu nominate nu ma la ko waxee rek players bu nominate da ngaa ñëw dañu say màkka because da nga ko dee celebrate da nga ko dee tiitaroo da nga ko dee waxee si campagne because dañ dee gis award si soo ko isee si training ground bi sa ñëpp ñoo dee mën a sax xam nga Gambie dafa bëgg a medal ak award you know loolu leen la dee celebrate da leen dee jox standing ovation kon di jaajëf seen liggéey bu rafet ak seen gëstu bu rafet si player of the month bi at player of the season at everything lu nga xam ne daal mu ngi celebrate Gambian football locally at foreign
Yeah, thank you very much. Yeah, guys, nothing go say. Soon audience. Those are the 5 nominees. Space will post it, and of course, we will post it as well on our platform. So, if you guys get on the votes, say the player you want, you prefer to win, and then of course, those votes are usually counted, and then decide who is the winner. Eventually, at the end of the day, it's the fans who vote Space. What we any last word on that? Lobuga Yoka before you move on to the league weekend recap. Space. Waa may rafetlu rek lu Buuba jógee wax nii rek di ko ne dégg la football moom ko foog ñu especially comme media it plays a big role in promoting football and luñ nekkay def nii comme mooy suñ combination bii nii regarding this award or stuff like that dama si dee so much of calls yoo xam ne ma dee call ñu xam ne comme xamuñ ma sax dañu ne comme ok ñoom comme ñu ko bu waxee nominé leen rek loolu rek comme kontaante la si ñoom xam nga gis seen bopp comme si media bi xam nga gis ne comme ñu ngi leen nominate wala ñu ngi leen bindal article au so loolu la dafay gën a mën a motivate ñu gën a def moo so xam nga di jaajëfal players yu xam ne comme ñu ngi leen nominé right now ak ñu xam ne comme nominé taa ngu leen ok xam rek still ne comme nañ gën a liggéey rek go football moom soo si nekkee rek expect anything yes si gàttal daal loolu laa mën a yokk si bu lu mu wax rek. Yeah. Well, okay. You move on to the weekend recap of the league. We can start with the 4th division. Maybe we can jump into the 2nd division, female league. But let's start with the 4th division Space. What more happened with Bini in the GFF League 4th division? Yeah. Interesting results. No. Si week Bini soko bahel. We start again with BST the continent and form bi buñ jëlon si against Real di Banjul no Fortune no Taxi Armed Forces am rek winning all those games is nek na match yo xamne bro games yu tough la gay tekante pour waxan diga because nga wara win Fortune Real di Banjul ak Gambia Armed Forces bro it's not neko team mu neka ko day def wala team mu neka moko mëna def this young BST side with their young attacking players up front you have the communicate deliver week in week out like of Miss Musa Njai at this just send Usenu Usman Njai bobu nun and the likes so they did well beating Gambia Armed Forces 2-1 game of a bit back I was there nekana game of and again Real di Banyu ñam ñep xamé ne ko Real di Banyu mom at home so for them mom bit basuri dang dia torox. And to be honest, to my surprise, Doden Steve Biko of all people, Doden 4, Sidara. Biko, to be honest, season began against struggle, baha. Then need pull, regroup, guy new out back to form. If not, the family guy. Again, Real di Banjo, Lumade again, Bahel sen season. Goals in their score, Ben team do their score. Right now, coming score almost 18 goals. Something scores in 9 matches. So then they score goal to Bari. Especially so maybe Basur. So anytime team we play them Basur nang dia toro. So again ñu gis ne comme déma I was watching Hawks ak Falcons. Hawks ñom Falcons mom bu win 2-0. Hawks ñu won 4 to be honest they win 3 consecutive matches. But again Falcons needed this 3 point boy tam ñu struggle sen game te dañu draw ele ñu ñaka so they needed this game pour ñu boss sen moral mo ñu wa boka serious bi. And they did that door Hawks 2-0. Gaay ñu waat rek stand fat prepare pour compete. Yeah, again, Hearts FC and you don't play Marimo ñom tam back to winning ways bit doof ñi moy Hawks ay ñi Marimo 2-1 nek na game métier man ko don séance mo fumbi at the same time ma nga sétan game Falcon bi xam nga man na ba dé bu yeah browse any time again yeah week bi games you interested ñoo te na gis nañ fixation correct tam ñu abatam tay ñu gis na Brikama dafa play ak Fortune nekkal li nga xam daan bu ñëpp day yakamti la c'est man sa si loolu laa rek ren naa may prepare pour dem Brikama because parce que game bi duma ko dee bëgg a miss rek because la dañu game yoo xam ne daf dee bëri talking point so foog nga seetaan ko live laa ko rek daa seetaan indi yoon daan ma ko seetaan on my phone yeah di jaajëfal both teams yu ko play te yu gis la nga rek very best of luck so si gënal daal rek league bi is going fine rek mi ngi interesting so far yeah Buba anything to add man I guess yaa ngi post about Musa Njie last time yow tamit of course wax nañ mo about moom si nominees yi but si Friday bi foog naa post si yow laa ñi nga gisee post boobu sax bu ma eewee you were talking a lot about his performance so anything to add on the 1st division su ko defee after ñu move 2nd division ak female league bi waaw Heart FC tam wi noonu leen Marimo
gannaaw bu nga xamee tam si seen matches yu guys don't play Hawks moo leen dóor seen dëkka so léegi bi ma nekk seen third win si seen biir kër bi it was important tam because da nga jéem a xool tam the logistics tam they play si up bi because of Mori moo leen jógee combo dem be Hawks so dem be Jarasuma so don't am that enough time pour ñu relax te foog naa loolu tam impact na lu nga xam ne mooy results yi wante nonetheless tam like that home record although the Hawks door na leen that home record tam ñu ngi ko bëgg a def intact ñu mën a collect as much as points biir Jarasuma wante tam like war nañu ñoo xool you know like nga dem si guddi si nga fanaan foofu suba nga relax dan nga am 4 hours bu nga xam ne war nga koo dem travel sa tànka dafa dal di meeti then nga play you know so for now that home advantage tam war nañ koo dal di xool wante anyway gars yi am neen the delight of the fans gars yi win nañ loolu ba pare tam te tam TMT tam war naa dal di play ñoom foog naa ñu ma Gambia Dutch Lions because tam suñ droyee tey daf noo dal di jaaxal trop because that one points du la yóbbu foofu bëgg a dal di dem xam naa ne coach bi wax na ne team bu ees la players yu ees la environment bu ees la you know every game then they am chances du ko dee dal di utilize then they mën a am clean sheet wante léegi nii tam fans tam ak police tam bëgg nañoo gis win ñu mën a xam lan dañu dental in store because duñ mën a dem for so long duñ mën a xaar ba second round bi nga turn things around and like a new team Gambia Dutch Lions with all respect am nañ tam good games draw nañ Brikama wala door nañ Brikama am nañ some draws you know so wante tam like a team like TMT with the investment bu def war nañoo gis tam at least tey a 3 point for the second time wala a 3 point for the third time loolu tam war naa nekk talking point bu rëy a rëy although ne like the focus is in Brikama fortunately wante tam like the journalists ak ñeneen tam war nañoo gis léegi nii lan la ci TMT mën a dal di isi because draws yaa ngi dal di bari trop. Yeah, definitely. You move on to second division. Che, you both have a start with you because you're young Sap. Elite United, they have started the season very well. Medina United, we are talking about them last week. Those two teams are sitting at the top. Sagai, young start now. It's been a little bit struggle. Unique global around the mid table. But what can you tell us about the second division? How is it going? Well, second division is just being the second division as always. Understand? Every time they play them, it's very unpredictable. Understand? Most of the time, teams will never shoot. You're against. Why hold the camera? I'm not saying Manchester. Why hold the camera? You go. Team will play. Team never shoot. Always then you upset team never see. You never see. Six or so-called teams in your university. Teams you never know those. Then you get for the rest. So now, I'm listening to Keller happen between Medina and Suokono. And none of them. Unit to be coming over. Unit to be new struggles is out there. 4 games. Mourinho win, then you lose. You draw. You understand? But alhamdulillah, things will change because football. It started very well. But that's football. It's all ups and downs most of the time. Wow, even so, this is another come to elite. We strike a versi. Understand? You know, we win, and they are winning, also scoring a lot of goals along the way. Understand? Which is impressive. But Sono is far from being over. Right now, any team, understand? Any win like even draws, definitely move off the table. Regardless of what I win. So it's still tight. It's still tight. We have a long way to go. Long way to go. Well, man, Medina United, you know, operation first division. My guys said interviews. They are doing very well, even on the social media now. Their games. They go to future. So my play Thursday. No, you know, will come. You play. All right, interesting one. When I go guys send games, the guy and call future. They cut their clips after every game. You want to go to guys score. They do interview with their players. They are doing a lot of stuff. It's a team where like what you buy hell guy. So it's no surprise. Last week wasn't coffee. It's no surprise, guy. They are up there, and they could gain that promotion. Abuba, Medina United. Wow, Numtura, Lulu, Degala, you know, because like Soko Holetam, I'm in a very good structure.
am na a very good foundation wante ne both the first league and the second league or the third division daf dee métti trop nga dem the whole season unbeaten daf dee métti trop so yenn saa daf dee baax bu ñëw at a juncture pour nga laajte sa bopp some questions and one of the questions nga laajte mooy ñu ne sa confidence boo am si sa bopp yow sa coach as a team as a club daf dee laajte sa confidence apart from the confidence daf dee solo sa reaction yaa understand because soo ko tam ñoom tam am neen home advantage mënuma fàttaliku that particular fixture wante foog naa den no it was away match ñoom tam am neen home match mu nga xam ne club yu ñëw why are you calling it Suokono Balosar do guys seen tur no ñoom den ute because Suokono mooy timi jaara bi what team name is Suokono waaw dañ ko change gaa dañ change tur bi woon am na lu mu tuddoon gaa dañ ko change so da ngaa gis tam ñoom tam am neen advantage wante at the end of the day like da nga soxla defeat pour nga xool nooy liggéeyee sa confidence bi tam ak lu nga xam ne mooy reaction because team yu nekkoon di xëccoo at Medina tam muy elite at that case in that case winoon nen ñoom tam winoon nen so the league is still young wante ne di moo nga mën a xëccoo top 3 bi wala top 2 bi di moo tam bu yomba yow wante ne second round bi tam mun naa nekka a different ball game wante ne sooy xool club wise taxawaayam at foundation am at structure am at going forward in the next 5 years foog naa ne Medina tam ñoo nekk si kaw yeneen club si waaw yeah definitely so let's talk a little bit about the female leagues because foofu lañ war a dugg after ñu ngi war a dugg si female football bi you made a very big interview this week nu ma ko waxee woon so loolu mooy main topic bu ñu war a discuss tey but balaa ñoo waxtaan loolu noonu can you give us an update on the female league, first division, second division, and how the season is going? Well, mënuma am results yi off head wante xam naa ne Red Scorpion win nen 6-0 you know ba pare bero am ñoom ñooy top ñoom tam win nen so team su nekkoon si top bi yëpp win nen so léegi nii doo mën a jël that credit ne comme ni ligue baa ngi dal di dem wante léegi nii di waxtaan bi si jënaa fes mooy ne players yu gay o pour seen camp bi going to the African Cup of Nations qualifier ba pare tam léegi nii gis neen démba ñu start di génne the list of the foreign based players ba pare tam benn absent itam am na fa mooy mbaasi so foog naa the results and the table standing is very important pour ñu nekk si graph bi wante foog naa léegi nii tam the coaches and the players tam ñu ngi start di juja di look forward and ba pare that absent itam muy mbaasi Dabo key player la number 10 la you know moo dinaa xarañ wante foog naa si seen team den o Rugi Diouf la gay o mooy captain bi gay ñu o Catherine Jack wante nekk na big headline tam wante comme ni ko dee waxee ne si jamono tom is a platform léegi ak opportunité pour ñu laajte coach bi tam ñu push coach bi comme ni gis na ne oyu mbaas yi ba pare bu ma waxee mbaas yi moom mu ne moom kenn moo fa nekk number 10 mostly cee bay screen bi na nga xool fii booy maa ngi wax joxal bu même football cër you know waxoo ko so laa ko de wax so di mbaasi Dabo absent daal loolu daal like carry on with léegi nii outnumber na all other talking points si jamono bi as far as the national team is concerned because moom she's one of the best players ku nga xam ne am nañ ko ba pare tam then the coach can prove us wrong ne mun naa dem without Mbaasi Dabo mun naa dem without Penda Sow trusting players yu nga xam ne am na ko both the local players at the foreign based players or especially player bu moo play that number 10 role loolu tam nekk na beneen talking point mu nga xam ne tam war nañ ko mun a laajte coach bi. Yeah, definitely. No, then duga si list bi. I have the list, the squad bu guy name on. I man ko post bi.
naa ko dugal non du continuer na talk fii mu on screen am bi but anyway yaa ngi wax table bi berewulen Chair has been talking about them I think for a couple of years ago their organization in terms of female football it's like they are at the top of the first division. Of course they gained promotion a season ago or so 2 seasons ago like I gained some promotion from the second division. Now they are sitting at the top of the table, 5 wins 1 draw, 6 games unbeaten so far this season. TMT, they are also causing like they are also up there. They are unbeaten as well. They have played 6 games, I believe. They have drawn a couple of games and then lost 0 games. Yeah, lost 0 games, both those teams. Yeah. Then the Police, Red Scorpion. Red Scorpion is the surprise one because how come you dominate the league? This guy elephant, but league is still young, just 6 games the guy play. Chase a team big better will guy and go on in terms of how much gis fofu no but guy ko won that first division be right now. Cham, point of correction, Red Scorpion no small team. No, I mean better will second division nekon na sa team. Wow. While he got knowledge position, so Red Scorpion no small team. But the one over them just how organized they were, understand how good who are agreed. Understand? They are very organized because football is blue. Where's that? Somebody else like is the guy in Manchester. It's all planning. Understand? Which money in the guy understand? So it's good seeing them in the changes. See first division because very well TMT. Understand? They are right up there. They compete. Understand? Against Red Scorpion and Police. They have no dominating football for the past years. Understand? Red Scorpion mom says trouble be it's not something look better anybody because hamna guy losing IPS understand so yeah but so far so good and some leagues even interesting right now Gambia even interesting male and female even interesting right now but it's early days and Tamba so this is going to be good right as time goes on nga gis tip na just shape nañ xam nak ñan ñoy ña ci yoon pour win Buba yaa ngi laal tuuti si squad announcement bi so xam nga boobu laa bëggoon a jël second dama bëggoon ñu starté si article bi but we take the lead. We can start with the squad or else we can start with the article with the Adama Kante Adama Tamba interview last time si space bi si handoram bi ñëw na fa awa Tamba moom tamit wax na foofu noonu ay kaddu so it's up to you. Where do we start? The squad or the article? No, for the squad, I'm for that clue. Luma hamon you like Bugay demon start on the train maybe 2 weeks ago or 1 week ago or in foreign base play or in local base player see be maybe 35 lagay 25 or 30 lagay dal the oyon after didn't go dal the train that is the number 25 players la won so didn't drop in players par exemple xamne ne amna players ñu xamne ñu ngi play Sierra Leone Liberia lu ci jëna fest ñaari diko yoyu be par exemple amnen player buy play the Stevens guy tour bobu Stevens waxon nga fi tam turi fa Kanté bu yaagu ci gannaaw Mañima wow so those are the few players ñu xamne expect nañ len so tuuti drop dina dal di am with the local base players yu nga xamne ne coach Mariama Bom name nako so xamna in the coming weeks dinañ dal di gis wante tay buñ dal di gisee foreign players itam sen team si sen club si dal di release ne ok kii ak kii dañ dal di jël ñu gis ne mbaasi jëlum ko te comme ni the decision is entirely Bom a technical team am bitam mun naa am ñu ko gaay analyser at options ñu dal di jël moo lifin wante at the end of the day ñun tam muy journaliste wala football fans yi dañoo gis ne ndax ku gaay ici si place am ku gaay teg si place am fees na place am bi ndax then it was a wrong move pour ñu oko bu ma doon waxaa Bom tam dégg naa mu ne wax affaire Ola Buwaro which is getting bit late tey parce que ne tam sa club bi tam mun naa am na number of duration yu war a dal di jot sa invitation bi ba pare tam most of the time ñoom suma bu ne fàttali ko si Ola seen ligue bi tam February bi la mu war a dal di start which gives her very little time because January la mu war a dal di dem
pour delluwaat Russia si pre-season or the preparation bi so wante ne bu ma waxee coach bi mu ne they were struggling pour ñu am number ola bi so xaw ma tam ndax ola bu waaroo tam will be available pour si first leg bi or this two tie bi diggante Gambia foog na at Niger la wala Gambia at Burkina Faso bu ma fàttali ko naka la sax Gambia at ñaar Niger. So da nga gis Niger. yaa ngi Sénégal aw French de Niger Niger. So loolu mooy li fi daal because Adama Tam si lu gay claim ne visa yam bi permit tamit dafa expire with the documentation daal du mën a ñëw loolu tam li fi ne ko so ñu ngi mën a xam ñu ngi mën a am di feeling ne kan moo mën a dal di ñëw wante at the end of the day coach bi comme select let nu ma ko waxee we will push them ba pare tam dineen xool tam ndax mun na ñëw festal plan because tam the one way or the other comme ni du mën a yaakaar si Mbasi Kamara Mbasi Dabo kese mun naa gaañu du mën a yaakaar si Ola Buharo kese so it's good ñu test players ñu use players tam pour ñu am alternative wante ne tam yenn saa yi most of the time du ñu nekk lu gën wante ne ay góom ne injuries are bound to happen wala technical decision of day dal di am dan yow tam nga ñëw nga prove sa word. Yeah, definitely. But man, fu ma bëggoon a lifin force sax yaa ngi ko jom sax moo nekk bomb because I believe what's the name Mane was the coach for the female team and then you move ko si under 17 bi right Yaya was the coach for the female team then you move ko si under 17 bi so because when you announce squad bi to be honest it was so confusing and in a way because the announcement is squad bi let announce ne there is the interim coach of BOM. So last week, Yankofiwa, the fire just said guy do the rush. And then I think immediately after that, the same day, later on that day, like I announced, like I published this being. So he just so later to the nego figure, or maybe law that day more cause that reaction from them, guy new like that reactive nature from them that we know they have. Like so, they are very reactive. They are not proactive in the way they are working. So the timing of the squad announcement, the timing of Bong's appointment as interim manager was quite strange. Because if I get an appointment Bong as interim manager, we won't name squad. That appointment has happened for a while. What was stopping them from telling people, this is the new female coach? So got to prepare. But you have already given you are already giving her the job, but then you don't have the courtesy to say to the people of the country that we have appointed a new coach, an interim coach, a head coach, which was strange. So in the same post, they did both, which is very, very unprofessional in my opinion. That you're not listening. Huh? Can I ask you a question? Okay, ask me a question. Is she the head coach or the interim? Interim coach. Okay. Now makes more comment. Yes, she's the interim coach. See announcement. I would have read the announcement from GFF. The BOM has been appointed the interim coach of the under like female national team, and then from there, that this is the squad announcement from BOM in the same post. So, like, that does not show professionalism. One, it does not show respect to the female team as well. Because Gambia, national team, you go to senior play, there will never be that situation with Lumusa happen. When announces with coach be, when you play, when you pick a team on the same day, it will never happen. So why should it happen in our other national team? It's all the same. It's our national team. You can like female football to say that watch female football or not, but it is the national team of the country at the end of the day. So man point bobu la lolu la nekk di wax. So cër buñ wara jox gaay joxuñ leen ko in that way respect bi joxuñ leen ko and buba article it's just back that article buba bina lu Adama Tamba don wax ne GFF joxuñ ko respect. This dafa just back lolu non in my opinion very well. Buba, do you want to say something then ma jël ci? Wow, so because for some reason muna am BOM amon na di go ahead ne mo nek coach bi, you know,
moo nekkoon coach bi ba pare tam moom amoon na liste bu nga xam ne mu doon work with you know mu na am tam graphic design la moo nekkoon problème wante it's just came to the key word mooy ne respect bi joxe cëri foofu you understand the SG or the women Gambia women association president bi doesn't care or if it Kaba doesn't care so it's respect wante tam lu ma bëgg a fu ma bëgg a waxee nii like mooy ne gis naa ko foog naa Sénégal ñu ngi koo def te dinaa joxe beneen exemple mooy ne yenn saa yi seen under 20 coaches yi wala seen under 17 coaches yi tam dañ dee attach to these clubs in the Sénégal dañ dee coach after national team si amee gars yi dal di dem gis naa ko gis naa yeneen incidents yi nga xam ne tam wala yeneen exemples yi nga xam ne tam women national coach yi yéen a dikkay tam ñooñu foreign coaches la gars yi dee hire gis naa ko in the cases of Zambia Nigeria ak Ghana lu ma bëgg a wax fii mooy ne xam naa ne boom she is fully attached on the police foofu la mu amee contrat kam yaa ngi understand wante ngir yàlla tam su fekkee ne moom he's the one kun bugg a dalee demal tam ne nga ko génnee police isi ko si national team bi on fixed basis yaa understand then you have time because Gambia rek da ngaa gis ko je Yaya Mane ak ko je Ablaye Bojang fu nawetaan am ngay dem fa and they have lot of work to do lu ma wax mooy lot of work to do is the planning you know dara du la dalee traité as a national team of the coach nga dem seetaan Niger ak ñeneen ñuy play yaa understand nga doxantu comme ni mel ko ñu ko dali doxee nii nga dem doxantu seetaan sa foreign best players yi lay biree fu gaa dali nekka nga ñëw Spain ñëw yeneen dëkk xool sa players yooyu so lu moo tax ne maa ngi ñaax pour ñu am yi fixed coach daanaka any tournament ñu dal di am ñu ne kii mooy interim wala kii mooy Yaya Mane because it does not help the consistent of the team because tam the same vein like this ñoom Yaya Mane ak ñi they have a lot of work to do chama football liggéey bu bari la it's not just when it comes to the competition xam nga mun nga new players mun nga scout sa applement you can do so many things so nga léegi nii boom dafa ñëw because boom si boppam mu ma ko koolee dafa jógee national team training dem train police noflaay bu mu war a dal di am di ko am analysis yu mu dal di am di ko mën a am report bu mu dal di am di ko am so why not léegi nii su fekkee ne moom ñun luy feel ne or the federation ne feel ne boom mun naa yóbbu team bi we give her that consistent you understand absolutely we can buy her out from police because nekk di benefit dara is more of a passion for her mun a am team am boobu player is love wante ne comme ne ñun su national team bi like ñu bëgg koo am intact because soo xoolee South Africa seen national team coach bi fu mu nekk nii mun na faa nekk comme ni 8 years yeneen dëkk soo xoolee even America change leen coach wala soo xoolee England change leen coach wala France change leen coach seen team jigéen wante at least that you can see that consistent for a period of 4 years so loolu tam bëgg naa koo ñaan ñu defal ñu ko because nu ma ko waxee like ñoom Yaya Mane ak ñoom fu gaa nekk like they have even similar case moo nekk di wax ni just sa analysis bi or sa question moo doon raise ni mooy xewoon in the case of kii like Abdoulaye Bojang wala nga ko doon def under 20 bi because interim la bla 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 you understand nga ñëw jox ko contract bi and that's mean tam that is where the coaches association have to come because man doon juja coaches association mooy ne you are not normal coaches like am leen seen ay agent am leen seen ay lawyer contract bu nga sañal TMT contract bu nga sañal Unique Global contract bu nga sañal BSD Galaxy xamale tam it's on football terms ba tam na la dal di féego it's not ne no karab like isi neen la nekka nga coach Unique Global nekka nga coach TMT nekka nga coach Fortune so yow tam if ne yaa ngi play in a local scene wante tam da nga war a uplift the standards of international standards ci football xam nga loolu dañ ko war a dalee def am ba tam loolu tam war naa nekk across all boards because soo xoolee reference ñun dee am susum league bi although ñeneen ne am big tension ak players yi verbal abuse ak yooyu wante soo xoolee nu gars yi de conducté seen boppa su gars yi demee international duties muy CAF Champions League CAF Confederation League wala under 20 daf dee nekk international standard so that international standard nag moom war naa reflect across all our deals wante tam analyst boo defoon si gannaaw wala laajte boo defoon sa gannaaw loolu is legitimate question ñu war ko laajte coach bi anytime bu am press conference like we push that question to her ñu laajte authority sam that for wante man I feel like the gap between the female national team and male national team bi gap bi is a distance of 10 years is a gap of 20 years ba pare loolu waruta
The last time Gambia them international competition, that was 2012. Bugay demon Aja Sabajan, if my memory serves me right, that June July 2012. Be pretam bul de mono owe this competition wafu international stage. One thing like for under 20 dal under 70 dal the competition because then they give that credit bunde buga jël ci under 20 bi main team bi dem len World Cup dem len CAF under 17 bi dem len bla bla wonte that same energy so ñëwé ci female national team bi daf dé dal di dé kon su dal di déyé nga la ca sa bop comme lan la nekk di dal di advocate ak ban façon den dal di bëgga because if you look at Senegal of late Senegal seen players yi ñu ngi play in a very good league so sa lecte bi wala sa analysis bi tam we should have thrown it back to the authorities at coach bi si boppam tam ñu xool lan la moo response loolu. Yeah, Chair, go ahead. Okay, Chama, yaakaar nga wax bi nii du ne bullet fii. Wax bi yaa ngi ko fi wax saa yu nekk regarding the female football, understand? Especially national team. For the past 5 years, if my memory serves me right, for the past 3 years, let's say 3 years, Gambia interim ko reglen de am so si female team. Interim reglen de am. Always ligue bi de commencé commission de war am si len de doga at appoint kena. Understand? Muy under 20 bi muy national team bi. Muy de appoint. Tamo li dëgg te muy dëgg mooy su fekkee ni bu mag mooy bu gën a fonk mooy bu góor yi organise wu na nga bu jigéen bu organise daa caaw dafa difficult réalité bi mooy caaw dañu war a restructure war naa ko depuis last way forward to Gambian football mooy dañu war a restructure everything understand every koo xam ne yaa ngi participate football Gambia da nga war a dañ ko war a restructure understand starting from the administrators because it shouldn't be a bottom top approach it should be a top bottom approach Gambia su ma dañu war a def dañu war a commencé suuf déedéet Gambia si suuf problème bi si suuf si kaw la nekk understand ñi si kaw ñu war a organise defal seen taw defal seen toogaay ñu filter ko down ba mu ñëw to the grassroots level so ñun administration bi ñoo war a organise seen bopp te every time benn wax lañ dee wax mooy lan finance ñaaka finance yi understand finance amul it only happens understand ñu ko dee feel mooy the players and the coaches ñu ko dee feel but the people up there ñoom duñ dee feel ñaaka finance why they have been paid their salaries every month they have been paid their per diems xam nga soo dee woy dañ defoon ne kii dafa añaan mooy réalité bi waaye suñu waxee football development rek te and funds are coming for those things mun mus ira graw funds are coming for female football funds are coming for youth football it's coming understand so what's the excuse now right now way intersa jëfi fil project yooyu loolu kenn du ko def trop kenn du koy wax léegi sax dañu waxatuñ ko understand so ñun suñ last year luñ go through last year what was repeat Chama you shouldn't repeat we feel in all categories dañ fa feel Chama so they expect improvement they expect improvement number but we need to restructure we need to sit down understand in a big table understand ku nekk in sa input ku nekk in sa input understand every breadth of the country ku nekk dafa war am input on how things should work gis nga dëkk Gambia abro su dee nen la mënuñ koo baxal mënuñ koo omelette li nga ko war a caa mooy ñu mayonnaise ko ku nekk am sa wàll mooy réalité bi xam nga but it's sad it's really sad xam nga how our football is going especially women football is very very sad and a lot of money is being pumped in women football from FIFA a lot of money te ñun amuñ capacity bu mën a exhaust all those funds coming from FIFA and gisuma ko so les football jigéen lañ ko dugal non wata funds yi war nga ko mën a exhaust pour man
Very So good, exhaust. yeah, instruction lañ soxla. Absolutely. Waa Buuba ñu dem si ndey bi léegi Adama Tamba interview bi si space bi ñoo nga waxtaan nga si lu bari discourse nañ ko foofu noonu because of xam nga ku nekk am na gis na si boppam Awa Tamba ñëw na moom tamit wax na si lu ay kaddu yu baree bari because moom she knows the big state headline there was Adama Tamba saying ne GFF joxuñ ko cër duñ ko dee respect guñ ko and bu mu amee injury issue am bi naka la ko gaay traité yeah there was a lot of revelations on that article so the fact that ñu ngi la amee fii nii I don't even need to delve deep into it so I will let you take it from there go ahead. Wow. am na ci benn kàddu bu mu wax bu mu ñentele waxam bi you know restructure ak reform foog naa lam dal di wax wante article bi dafa wone yu bari normally dina ma dee jël days pour ma digest pour ma xam the best way nu ma ko mun a daal di analyser you know ba pare gu mën a tam lan egagum naa foofu fu ma xam ne ma toog ma daal di lifin wante lu xew muy ne Adama wax na lii kàddoom la yaa understand like kàddoom la amut ne dama si wàññi dara dama si yokka dara kàddoom la at most of the time female player su waxee wala góor su waxee daf di am punishment mooy ne ñaareel duñ la dee oyal si national team bi loolu daf dee dal di am is cases daf dee dal di am muy under 17 player nga woo under 20 player nga woo national team player nga woo soo waxee like you speak against the authorities wala the national team yow dana dee dal di sideline xanaa fédération bi génn fa xanaa coach bi génn fa loolu daf dee dal di am lu nga xam ne tam which is not du démocratie wante ne tey ñan ñooñu war nga dal di dimbale woon tey si situation bi muy di Gambia Players Association ci foofu la mu nekk te bu ma dok you understand like ñoom tam in this case mën nañoo génnee ñu support player bi or ñu buwa cawa tel foofu noonu buwa ñaari PlayStation si wa non mu continuer ci after nga ñëw please no doguma ko fu nga téye fa rek fu nga laajal ma ko after su ci kanam ñu waxtaan yow note ko okay you are the co-host so don't ask me man ma laa notal anything you can note something okay Buba go ahead no mun naa lose concentration because fii nga xaw a tight mi rev na boram no man dal maa lose concentration bul fàtte ne maa ngi host ba pare maa ngi try full ask questions si ba pare maa ngi run technical stuff si so notal ko sa boppa please go ahead Buba dangaa gis yeneen digaja loo mën a ñëw tam like ñu fetal parti Adama Tamba bi I understand ba pare tam like ku ñu war a dimbale may play seen boppa because ñoom ñoo mën a war a wax you understand so te incident bi is a very unique incident because xam ne liggéey bu coo Dramé def as a team manager pour góor yi may mun a jayte tam team manager jigéen bi tam it's beyond nga jëndal play si ticket it's beyond ngay approach guys si match li fi nekk wante laajte la ñun def you understand especially borom su amee injury both the federal aspect coach bi si boppam may mun a ñoom wax nañ fi ne taxawal nañ ñu bëri ñu nga xam ne dina am injury fédération bi dal di ñëw wante loolu du digga dugal nañ fa seen xaalis wante ñaareel den day yalwaan fii Ida Musa Baro jóg Omar Koli jóg wala Steve Tara wala jóg wala ñeneen jóg ñu seen boppa ñu su dee yokka seen xaalis so ñoom fédération bi su ñu yokka seen xaalis si seen players yi dafa am ñu nekk 30% ba pare 30% boobu sax dafa ñëw late daf di late wante ne it's fair to them tam seen 30% boobu tam gars yi celebrate ko tam gars yi bàyyi lañu ko ñu xel wante tam ñu ngi dal di wax ne tam most of the time soo leen dee ñëw daf di dal di late ba pare tam ñeneen individuals tam dañ si dee dal di sànni seen loxo pour lifin players yooyu so pour di la wane the role of the coach and the role of the team manager is beyond ne comme ni Chama soxla naa la leen war a am match mun nga ñëw player yaa ngi understand especially su ne borom am na injury mun nga koo laaj because I wasn't new esma woon si injury Adama because man personally call na ma pour ma dimbale ko you understand
dafa reach out suma benn xarit bi tam kol mu ne Adama mu ne dafa soxla demal si gaañoom bi mu ngi dem through a lot you understand so I wasn't new wante ne it's good ne tam moom ñëw na bu wax bu ubbi góom si women football you know because women football then they abuse guy sexually wante nag waxuma ne si Gambia lam xew de waxuma loolu de waaw dama la wone ne internationally they don't abuse guys sexually they don't harass guy you know everything den ko dee dal di face wante ne ku la ko dee def daf la dee wane bés boo waxee duñ la gëm dana wane bés boo ko waxee duñ la gëm bés boo ko waxee di nga ñàkk sa place si team bi so da ngaa gis ne yow dañ dee dema ragal boobu dañ dee àndaa ragal boobu anything loo mën a def national team bi yow doo mus a génn wax ko kon loolu moo tax like Adama tam léegi ñëw na nii ba pare lu ma jàngat mu ñu ne federation bi on their side both the coach and the team manager they don't want to apologize ñoom they told me that ñoom categorically ñoom dafa mel wrong because ñoom bëgg nañoo call Ado amuñ ton number Ado ñoom ñëpp wax ne den sàccoon seen téléphone bi o seen number Ado bu gaay am dafa réer ba pare I wasn't trying to push them in this qualifier against Niger man I was trying to reference them back in 2022 lan mooy xewoon 2022 it's not lan mooy xew tey yaa ngi la because Adama ñibbi na wante bu mu ñibbee keneen ki mu ne ma text naa ko day 1 day 2 keneen ki mu ne ma leen sàcca mobile am leen sàcca bagam bi yaa ngi la wante ne community because lu moo tax ma la kon war nañoo jox bom full time as women national team coach because su ma joxoon full time national team coach kon dinañu mën a safara mbir yi dinañu mën a xam up to date living yi wante ne si gàttal mooy ñu ne respect bu women football mu la ko waxee the kick off times are very poor incentives yu ne daal am is very poor yéen seen player of the month coach of the month egu si women football yi yaa understand so lu bare lu nga xam ne ñu ngi koo jox male football si xale yu ndaw yi wante fekkul si jigéen ñi kan moo war a feetal lu nga xam ne mooy right si jigéen ñi so xaw ma nag ndax tontu naa sa question bi fully because tam léegi nii tam ñu bari dañ ne ngunu affaire yi allowance bi tam ci woon na fi affaire allowance bi ak match bonus bi there is no secret chama yoo xamu nga ñaata leen doon dal di fay players si African Cup of Nations there is no secret ne xam ne match bonus naka la am su test match si nii and it was ci boppam soo ko waxee mun na la wax figures bi because dama base figures you understand when it comes to women football it's a problem xam nga because I'm trying to drive ne okay den doon joxale $5,000 to $7,000 they insist ne léegi yokka nañ ko wante ñaata dañ ko yokka am naa figure mooy is $15,000 seen last appearance bu ngay dal di am or seen last engage bu ngay dal di am is $15,000 na léegi $15,000 bu moo fa sis danañ ko yokka na dafa wàññeeku tam sax because daf doon nekk a unique kii soo leen fee woon $15,000 ante ñun xam nañ ne yow sa POTM ñaata lam dee dali nekk is known to the public so léegi nii waaye su ko ñu ko cee waxee ne dara xaalis mu faa ñëw si women football xaalis mu faa ñëw si développement léegi lan moo tax ñu war ñëw nduba xaalis bi te ni ko si waxee ak ñeneen ñu ko dal di waxee nekkoon di faytal nekkoon di faytal pour ñoom leen si bëgg a taranga tey wante ñuy dal di ñëw ñu la ngay bëgg a dal di xeexal wante at the most case tam mooy ñu ne ñu nga xam ne ñoo nekk di represent women football ñu tam ñoo war a come with solutions at resolutions pour ñu mën a gis ne lii du mën a xewaat or ñu improve the standards of the national team because ma la ko waxee gap bi female football ak male football dafa asamaan ak suuf la mel ba pare duñ mën a continuer xoolal léegi nii soo xoolee every day yaa ngi post transfers kii dem na fii kii dem na fii kii dem na fii kii dem na trials wante loolu soo ko reflecté nekkul di am si jigéen ñi na jigéen ñi mënum football mun nañ football na jigéen ñi bëggum tranga bëgg nañ tranga na mënum koo def mun nañ koo def wante ñaan ñoo la nekk di dal di dooleel te ñan ñoo nekk di jox lu nga xam ne mooy voice tam so I hope ne like amul kenn ku nga xam ne and I'm very glad naa mention team bi ceebi muy Red Scorpion den dem fii Sierra Leone gars yi ñu bind contract jox play si contract ne soo leen demee soo leen ñëwee this season bi du mën a jox kenn bonus du mën a jox kenn xaalis yaa ngi the same Red Scorpion den dem Sierra Leone ñu ne xale yi ne
su ngeen ñëw play fii duñ leen jox dara biir Sierra Leone the same Red Scorpion def bi ñu ne soo leen play qualifiers bi su leen ñibsee you are tied to a contract pour 1 season kon ñu jiite football ñooy yaxa football ñu mën a ko waxee woon there are so many injustices yu dee dem si female football wante den dal di nampal xale ne soo ko waxee moom doo play moom national team yi moom yow moom bés boo génnee nga wax moom xamal ne yow sa national team yi moom duñ la oo moom because du ko bi si boppam de wante ku nekk si kaw the secretary general wala the president wala the vice president yaa ngi understand because ni ko cee waxee woon den dee pomp lot of xaalis wante xaalis boobu dañ ko lebal seen boppa xaalis boobu dañ ko dugal si men football so da nga xam ne female football dafa dal because xoolal tey it's very simple tey dinañ jël crédit si referees yi am na 4 referees yu gars yi appoint ñu ngi war a dem play ñu ngi war a dem officier Burkina Faso ñeneen ak ñeneen danoon dal li dem wante tey soo ñëwee ñun suñu national team bi under 17 bi suñu under 20 bi ak suñu national team bi that value that brand bu mu war a dal di am like amut like no disrespect changes amoon na from the 90s to early 2000s mun dal di nekk ni tam war na noo dinaa gis changes bu nga xam ne fu nekk nii waroon naa ëppa pour ñuy dal di advocate or ñu dal di call equal treatment to women football because soo xoolee ñeneen dëkk yi seen team yi jigéen yi wax dëgg yàlla ñu ngi taxaw muy ñoom Zambia ñoom Zimbabwe ñoom Zambia ñoom South Africa England soo xamoon na tontu na sa question bi su fekkee tam any specific keyword bu nga laajte te waxuma ko capture ma ko tam mun nga ma ko laajte ma dina koo leeral. Yeah, before Malachela, Che, I think he might wanna respond. About the Players Association. Of course, Players Association, they look after the welfare of players, and Che is part of that. So he should be still part of that. But yeah, go ahead, Che. Yang mute. Sa question dafa ma neex nag sa question dafa ma neex comme nga ne mu fa dem solo gi dégg dafa génn loolu dafa ma neex. Jama am nga lii yëpp dafa ñëwaat si li ma doon wax restructuring of football understand ku nekk every elite association understand every member of a football pyramid administratively understand coaches yi players yi ñëpp together dañ am a role to play for our development of Gambian football okay bu nga way players on 2 occasions mooy yëfi coach bi waroon nañoo laajte questions waroon nañoo complain if you players tamit comme masi Adama kini Tamba bi understand I think something should be clear bu wax ak players and contracts players bu ne current players mu ne Gambia ak the way ñu ko structure those powers are not given to us understand pour ñu mun a interfere ñu mun a not interfere but at least ñu interject in some things some decision makings we don't have that mandate. Why? Because in Nisiko they didn't recognize you. Recognize money. So recognize money. The people that they are working with, they are direct stakeholders, which are the teams. Understand? They didn't tell them that this is the role of the players and this is how important they are to the pyramid of Gambian football. Understand? So you play on import. Instead, team ownership, club ownership, they use Japan as their enemy because we need enlightened players, telling them their rights and responsibilities. Understand? So you put you answer winning. League, I'm the solution. The solution is so if you have professionalized league. Understand? There are some criteria so they can set. Coming to contracts, there should be a standard contract. Every player mom lower am standard contract minimum player bi li la war am contract mu ko nekk understand yeneen clauses nag can be improved xam nga understand bu wari as of now player su wala sign contract am mun naa engage player so ne no mo nekk as my witness no che yo fu ñu bëgg dafa sori man mu nekk experience dafa sori lu ma bëgg experience mooy ne yeneen dikay because coach bi ak team mu ne ma ñoom seen mobile la leen sàcca so man no ne yeneen dikay is the players association role bu ngay gisee ne Adama Tamba noppé na lu yàgg ne ko di play dafa gaañu because kenn du jit out ko wante léegi
that is the role nekku ne play bu am contract at because kii is an international player loolu laa la comme yeneen di kay okay association comme irrespective of the Niger mandate because da ngeen fi fexeel case yi nga xam ne yéen seen mbokk la ko seen ay rakaleen because am na yeneen case yi nga xam ne dañ ko isi da ngeen ko prioritize kii dafa war a move fii dafa war a move fii loolu ma laa wax kii in this case kii dafa gaañu te loolu is also part of the players association tam pour ñu taxawal ko gaañu tam waaw bu wax ba tey mun nañu ñu lañ mun mooy right to the federation rasana wala ne player sangam dafa gaañu te gis nañ ne wala ñu ko play te fajuñ ko luy xew rasana su ñu respond ñu leen dañ dem ko try te ngeen fin ko ñun loolu lañ mun waaye amuñ power but did you do that the association did you do something like that right now rasana mu ngi non bu wax man duma wax foofu because man am na secretary am na president am na president am na someone vice understand there are people yoo xam ne ñoom ñoo war a ñu pour wax about association deep down the solution mu toll right now but li mu mën a wax mooy li mu mën a cof dama si mën a cof mooy loolu mooy network wax ak ñoom federation understand but this takes me to my second to my other contribution mooy ni it's about time national team bi moom insurance loolu mooy mën a saafara problème yu mel nii tey ku mel ni Joe Gomez la ma tax ñu lus ko papa dafa laajte fa insurance pour ñu insure ko su bilee kaa bi su gaañoo danañ ko take care understand so xale yi nii dañ la war a insure su gaa yi play national team bi boole ku fa gaañoo national team bi nañ take care everything with the insurance company bu gaa yi insure bu gaa yi liggéey so bu wax gis nga dem nañu li nga wax ni yëpp ma dem kii dem ma sàmm ma dem wax yëpp it all comes back to one thing mooy we need to restructure our football te dañu wax ne dañ bëgg a dem professional league dañu war a liggéey dem professional league caama exclusively dinaa ko fi wax bu ko sa yëguloo ko bu wootee mu ngi fi ak si audience yi maa ngi work on something naa defal a video very very soon understand nga what about professionalizing our national league yan sarta lañu war a jël ak yeneen ak naka lañu war a def fu mun a àgg fu mu bëgg a àgg bul dee promise de wala daal bul dee promise fii dara soo bay record rek waral bul fi promise anything no man am naa suma no chamara ci daf ni té ñun gaay yu lu groupe la ci yow tay lu fi ñaari wala fi wade ci mu ne dina ne dafa mbir ne kon ndax annonce because so analyser loolu nekk exclusive mooy ne lu nga xam ne yëgum ko yaa ngi understand ne this date gars yi no fédération dafa announce wante ci suñu su joxe annonce itam loolu as a video loolu exclusive because exclusive it's just yeah waaw FIFA ñëw ne non du journaliste bu ko bileem du journaliste bu ko bileem man du journaliste dégg mo anglais jola dégg mo anglais dama tray rek waaye pour wala so man ma do exclusive mooy ne Thomas moom sax xamut lu ma nekk di def lu ma nekk di nar understand commencé naa ko am naa suma ay points bien rek si lay rek laa nekk right now mooy bu jeex la nga xam go download naa ko seen PDF maa ko read right now on how they want to go about professionalizing the league the club licensing system criteria si war a bi all those things si loolu laa nekk right now su ma paree moom mu ngi ko boole ak man li ma am pour mu ngi koo jox askan bi pour ñu jëfe ko comme moo defee last time rek vidéo bi comme suñ Gambian football fii la bu ñu am last year understand li ko war ak li solution si xam nga so I think going forward dañ need loolu understand so lii yëpp dina si bokk loo xam ne ni ñoo sorebee football yi Gambia pour mu dem kanam understand espère mu nekk ay professional league xam nga because bu wax li nga wax is very important xam nga it's very important every person in this country every sector has a role to play in the development of Gambian football moo tax ma woowee insurance understand so te su ma dee professional league bi bu wax lu bari dina change waaw ok waaw baax na maa ngi dégg next year ko war professionalize bro ñi nga day ñu ko ñu live waaw but anyways comme na ko waxee you promise ne di nga release a video on that that's why you are the expert of on Gambian football for the Jollof Football Bantaba so this is the things we expect from you so yeah anyways for our audience look forward to that one it will come your way very very soon yeah Buba ñu delluwaat si lifin bi interview bi
Adama, and then nu ma la ko waxee sa waay itam ñëw na mu wax system awa ñëw na mu wax si space bi were there bu mu nekkoon di wax moom tam wax na laal na place yu bare about loolu noonu so léegi moom situation am mu ne moom kañ la like he will not play for Gambia again until something change. I think that statement génn na si lifin bi si sa article bi. kon du play kon du play because tuuti moom du play Gambia benn moom change bu ma expect du gaaw am o du ko fekkee ñaar bi mooy dañoo defante moom bu ko taxaw against them so gars yi dañ ko exclude xanaa beneen coach ñëw ñu ni coach foreign coach ko xam ne gars yi mënuñ ko contrôle mënuñ ko téem kooku ñëw xool gis ne identification of those players yoo xam ne dañ ko soxla Gambia mu indi ko apart from that moom du play Gambia ko Abuba ci def ma code waaw go ahead waaw daf ma code wante comme ni lu ma waxoon si njël bi mu waxoon naa ne soo génnee pour nga wax du la ooyaat moom te ci diggal na loolu yaa understand ci pour naa ci summarize na ko because wax dëgg yàlla nag xaalis bu gars yi dee fay gars yi ñoom as professional players si gars yi ñëwee si dëkk bi dafa tuuti trop wax dëgg yàlla dafa tuuti trop yenn saa itam sax daf dee am delayance comme ni du nga ko dee jot si sax yaa understand du nga ko dee jot so tam xam nga comme ni ma ko dee waxee rek yaa ngi bëgg a trop ñoom nu xaa jaata ñëw playal Gambia wante if these are the kind of payments you know make boy dafa metti yaa understand xam nga waaw so yow kii lu ne ngay fee loolu la ceedee defee baaf de doxam bi nii rek loolu la ceedee yaxa benn guddi yaa understand so xam nga so dafa metti yaa understand so loolu moo tax tam di payment wax dëgg yàlla dafa tuuti loolu moo tax tam maa ngi wax gaay ne na gaay ñëw forward because comme ni nit ki dañ dee yaakaar yaa understand because mun naa am yow sa raka bu jigéen sa papa bu ngi Espagne ne kii su demee football lu bëri la ko gaay dee fay wante ne without the confederation ñëw di wax ne ok ñun lii leen nekk di fay xale yi then that expectation dafa métti yaa understand because xale si ne noo sacrifice seen alawan suñu dee jox gaay nii sax dañ ko dee bàyyi kër pour maire bi def seen lii ak leneen because ñoom ba léegi comme ñu bëy si rek ñu ma maire yaa dikka ñu bëri amagum jikar ba pare tam jaay wax ni ko catégorical ni jàngum métier jàngum school ñoom seen tranga si lii la ko yaakaaree tam xam nga so tam then they definitely because maire baa ngi explain ay man suma doom si la mesa ñu ngi ko fay 35,000 nekkate woo ñu ngi ko jox 7,000 so that gap naka la ko xale bi di explain so loolu moo tax tam is important ñoom tam ñu ñëw ñu digëral ne because soo demee World Cup sa famille sa dikka sax dee yaakaar sa gox boo jege sax dee yaakaar ne cee moom nekkate lii la ko gaay waaye ma ñëw waaw so wante wi ka de woo ñu la jox benn $100 sa yow xam nga so yow loolu soo ñëwee sax da ngaa xool kan da ngaa jox nit so the payment aspect it was poor ba pare tam man for man du ma def dara ma xam price bi xaw ma price bi I can either even go ne sax 10,000 la exemple I understand so ne xaw ma price wante it's good gars ñëw to the public nañu ne lii dañ dee jox xale yi at the time being I understand pour waajur yi tam xam because waajur yi ñoom ñoo dee jox xale yi pass ñu leen dee jox because dégg nga di incident of Aliou Wenga bu gaa ñëwee sax dañ leen dee bàyyi si airport bi la ku nekk ñibbi fu nga ñibbi yaa dam fa éega woo éeguloo fa woo jama salaam yaa understand yeah ba pare kii awa sax bu mu ñëwee moo tax waxoon na seen situation boobu gaa ba si airport bi they wanted to get something in the airport but they don't know how to do it because that was their first time traveling. I cannot remember that particular incident but gaa ngi travel come nga dem si another foreign airport and then you need to use foreign currency to do your basic things yoo soxla nga bëgg a jënd dara nga bëgg a def but they had to go to their team manager to help them to give them some dollars or something like that like they are not being taken care. So it's sad there. Dafa over sad. Dafa over sad. And daf ko top mooy players association bi that is their role. Loolu seen role la. Because some of the times the team manager they feel so entitled because dan dee bëgg ku la ñëw laajte. Dan dee bëgg ku la ñëw laajte la. And you are there for the players. Wow, because so that somebody laajte something, then they feel power. Like they have power as a person.
because of man maa defal lii nii soo demee ak Gambia ñun dëkk buñ dëkki teranga boo xamante ne su la ni defalee dara yaa ngi ko dee xam nga yaa ngi ko dee jàppee ak yooyu noonu so su la kii defalee dara yow loolu mentally rek mun na laa affect ne like this is the guy good guy for me so kooku lu mu la mun di wax already mu la affect si sa boppa bi no to be honest because team money bi loo fa spend rek soo essayé den la koo delloo because it's the welfare of the players loo fa spend essayé receipt rek soo ko essayé receipt xaw ma ne dañ ko dee def ne du ko dee def de wante comme ni player bi dem ne because man demoon naa Portugal suñ buyee jëndal boy si jarte ni jëna extra ball jëna extra pom dañoo amee ñu ngi fa amee woon xaalis wante ne so essayé receipt because it's extra cost in the trip yaa understand play mun na faa feebar comme ni Solmar bu mu feebaree am na ku mu fa desaloon Gabon so all those expensive the extra cost of the hotel so fédération bi ñoo ko lifi wante tak foog team ba daje si tam xam seen rules at seen responsibility they are not there to harass these kids they are not there to xam ne maa leen dinaa ew maa nekk seen mag maa nekk seen yaay no you are there for the welfare of the kids comme ni mu xale mënoo ñëw dem travel demonta parts kii gis fa period tam you have to be there yaa understand so because yow loolu mooy sa responsibility but it's not danga fa feel gap o yow Kaba sa nijaay la o yow yaa jëloon a vocal ñu for la isi la fa then suñ la for isi yow dande cukuru because yow you think that you are answerable to the people at top yow these people xam nga xale dum na waxaa yow sax te you are there to give that those social support anything lu manqué the psychological aspect anything lu manqué yaa understand because the xale ja dem kam seen yaay dee seen gannaaw xale ja dem place dem kam seen yaay dee seen gannaaw place dem kam seen papa dee seen gannaaw play you know them come send doom feebar seen gannaaw seen so yow you are the nearest yow wante da nga gis team nañu dafa tooga coach bi dafa tooga président bi guddi bi yëpp bu dem tili so yow lan da ngaa dimbale xale yi yeah wax dëgg neex yàlla topic bi moom is very important but yaa ngi foog naa ne approach nga GFF for comments for their response and then amanguloo the full response right from the GFF part about this story right no gani moo approach ñoom ñoo la approach okay so ñu ne lan wow so what have you got from them waaw wax naa coach bi ak team manager bi interesting waaw wax naa coach bi ak manager bi so wax naa coach bi ak team manager bi so because fan yii wax dëgg yàlla ma feebar sama biir bay meeting so and a lot of things ma war a binda wante foog naa ne seen war naa génn ëllëg dafa dépend tey si ngoon si bi su ma leen xam nga because man doon lekka ebe so tey tam so xam nga so wàññil cob bi wante hopefully daal pour because I think it's a PR damage pour ñoom because all this while then they tiitaroo women football xam nga dañ ko dee support in all aspect like all aspect dañ ko dee support so Adama su ñëwee wane ne fay bi doyut toppatoo bi doyut kon dina isi yaa understand dina isi coow dina isi pom dina isi lifin and most of the time soo waree ñëw pour respond they respond digga yaa understand they ñëwal rek respond digga because the keyword moo nekk di ut fii mooy ne ok mistake ne bala ñu aha wante góoma ne loolu ndróowut lu nga xam ne tam mu ngi dem ba pare tam soo nekkee journalist it's not about ne sax comme ni balal ma aha wante ne comme ni the reforms yaa understand the reforms the tariffs yaa understand the tariffs si fay mi even soo ko demutee public sax wante yaa ngi amaat gaay meeting waat wala ne wax dëgg yàlla the payment is so low at war ñoo def dara and war ñoo def dara tam war nañoo the payment moom yaa understand so loolu internally ñoom mun nañ koo lifin wante ne ni ma la ko waxee woon it goes back to women football it goes back to youth football dañ leen dee censor lu ngeen naa wax at ku ngeen naa waxal so léegi nii dafa difficult trop pour any xale bu because you did that favor da nga bëgg a play national team da nga bëgg a bokk si setup bi so loolu daal so how wanna make na sense comme ni the federation the coaches the team manager war nañoo apologize ñu mën a seet the reforms ñu nga xam ne war nañ koo def women football at least that gap with male football bi bu tëju tuuti bu tëju tuuti waaw te war naa tëju tam okay Che go ahead waaw man li ma si bokkoon rek mooy I don't think ne coach bi wala team manager bu na understand but I think ne coach bi war naa mën a apologize understand I think the team manager understand and
why coach bi la lone player bu gaañu di so coach bi war na koo check at least not just the team manager boy. maa ñëwee mooy. on behalf of the GFF la mean. du coach bi moo doon ñu apologize. man foofu laay waxee. understand xëy na coach bi at her own personal level understand nga mun naa apologize. but comme ki war a waxal GFF in regards to this incident should not be from the coach. Either the team manager, understand, or the media, or anyone from the media guys at the federation. Understand? From the executive members of the federation, know about this issue, but not the coach. Understand? Lelo my bua Gambia fuck stubborn the jël xalé yi di leen gumlo ne dañ leen defal fiwu yu mel ni Musa Jee fi da nga pick female team nga pick under 17 or nga pick under 20 team bi national team si xalé yi dañ comme duñ mëna def dara dañ leen dé kécc dañ leen gumlo ne so waxé rek so li ne rek dañ la fay génné ñu tégal stress nga bay stress dañ la fay génné ci sa morom so yow dañ am that fear factor yow do dal du gëna play xam nga understand ma waxé not forgetting ne yow sa talent mëna fa tek because da nga xol ñara place dañ bay gannaaw indi la fa du yaay ndax appli de ay du ne dañu sédé oh non sa talent yaay ndax appli ko ci jël la fa wala ñu ne gumlo ne yow dañu defal fiwu xalé loolu lañu yéra wala xalé yi ñëmé wax rosa dañu dé sa ay hit sa duñ nango wax ak li nga wax fi ci mëna jëbit dafa wara di comme lu ko lum spend mu bind receipt su ga su paré ñu refund ko that shouldn't be like that. Instead, they have a better cash. Let's say $10,000 on the quality is long. Then move super. Reconcile with the finance team. That's how it should work. Not vice versa. Has more to slow home. Did them move. Make sure that they've qualified at the airport. Muna am this that license. Muna jara halis bonum. That's the problem. I'm so spending. Mubina super when you reconcile. Why? Whatever. Cellular wana comment. Manego bu se président di dëkk bi wala suñ président di dëkk bi because man Adama Barrow bu ma nekk président nekkuma Gambia de génn naa Gambia waaye bu seen président di dëkk bi waxee ne moom sa dafa tukki bi daf ko dee affect moom keneen léegi mburoo ba salee lekk ak sardeñ di mbabu sardeñ ñi lekk nga xam ne dëkk bi bu dee woon du dee am fa diem nga xam ne dëkk bi am nañ problème bu ma dégloo loolu suñ président bi wala gars seen président bi man dama ko man fekkeewu ma mooy jifite votalu ma ko waaw déglu naa tuuti loolu rek wante loolu moom du dëgg mun naa am local bi moo travel England because doo romba si at lifi ni at sardeñ moom loolu moom doo ko romba moom sacrifice for the country non half a million you ko fay understand waaw for the country loolu moom ko xam si doo sardeñ moom romba si ñu la alloqué 700 million pour yow sa office 700 million ñu la alloqué ne yaa nga sacrifice pour digal haka ni man ma sa waay si wax man doo xëju fi sax anyways bu baax ñu continuer satisfied man I think I'm satisfied maa ngi wait for GFF seen response bi so am naa ne boobu you will release that article very soon and then su ko defee xam nga comme ni ko gars yi waxee if you are a journalist you wanna be fair in your reporting you wanna take both sides of the story especially when it comes to a story will implicate others so you wanna hear from the other side as well and then people will make the judgment based on that so we are looking forward to that article to be honest and see what is there bëggoon naa ñu laal foreign players yi nag de tuuti because ñi ngi gis transfers yu bari ñi ngi happen this week maa ngi suma waa ji sax mu ngi ko tiis si suñ groupe bi mi ngi wax ne yéen xanaa gis ngeen Gambian players yi yëpp a ngi génn ñi yëpp a ngi move saka suñ players yu mag yi Badamosi he's on the move Yusufa Njie loan spellam bi 6 months moom tamit the same thing he's on the move going to Portugal boobu si yow laa ko ñu ko gisee nga release loolu noonu and also there are other transfers happening Alassane Mane moom he has 6 months left in his contract at Odense mu move to Scotland with Hibs and there are also some potential moves to happen because transfer window bi is at the mi si any transfer window bi leen nekk nii transfer yu nekk di happen nii yow lan nga si jàngatee started ko from Youth Badamosi Chuka those ones waaw
ñetta yooyu rek laa mën a wax because time mu maa dab man suma side fii tuuti dama bëgg a daw ba pare tam transfer bi kañ la moo tëj because dafa nekk confusion because ma ne fa ne 31 January it's different everywhere xam nga Wednesday okay jërëjëf Cee okay so transfer bi like xool naa ko ñaari aspect you know bu nga xam ne damaa ñëw rek bi nga transfer si moo dal di xew wante suma beneen xel mu ma jot ne ok dama ko war a separate dama ko war a def comme ni ñan ñoo di real winners in this transfer ak ñan ñoo di real losers in this transfer we do you understand you know and the real winners in this transfer mooy Modou Lamine Biaye moom ñoom Estonia Real de Banjul seen partnership bi you understand because of this is the 6th time ñu ngi yóbbu players wante player bu nekk pay di léegi ni mooy Mohamed Suso Malouda dafa war a step up because léegi Assane Koor fekk na la fa Abdourahmane Bala Moussa fekk na la fa te yaa jiite ñooñu te warloo nangu ñooñu bit la wërsëg dafa utee talents dafa utee yaa understand wante maa ngi koo jox moom di edge ne moom parce que moo fa dem tuuti moo fa dem July so ñu leen isi January so war naa step up wante tam is very important tam ne di partnership because partnership boobu tam partnership yooyu la Malien si amee loolu la Ghanaian si amee loolu la Nigerian si amee ak yeneen clubs so ko Senegalese France even bigger ones partnership sa wante ne dañ dee mën a jëlee junk of players yu leen particular dika wala particular team so foofu wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan si that partnership ba pare tam léegi su rombee mun naa am tam Ibrahima Jaaju tam mu si end of contract am bi mu si end of contract am bi ñun doon xayma ne fa move maybe dina move before Wednesday or dina move indi sama transfer you know yeneen transfer yi mooy Youssoupha Ndiaye you know xaalis neex na trop dem nga Qatar xaalis mu la fa yóbbu sa team relegate na dem nga Santos amuloo playing time because mu la ko waxee woon mënu maa xam ne Santos that was their first time you relegate wante pour gars dal di ñëw they need good players retain seen players yi wante mënu la faa break through Negro ne mënuloo football la Youssoupha Ndiaye is one of the talented wante tey di nga relax ba nga xool ne that move moo defoon is wrong move fi Youssoupha Ndiaye to Qatar is wrong move fi Moussa Barrow to Saudi is wrong you understand football wise football at buga sa dika so Youssoupha léegi Youssoupha Ndiaye su desal Portugal season bi su desal Portugal season bi players yu dem Saudi Arabia this year the same amal la ko gaa doon jaayee lam doon demee su desoon Portugal ak players yu jóge Aston Villa players yu dem si Al Nasri Al Ittihad al players yu yëpp that the same film doon dal dem kon dafa yaakamti woon demam so léegi ñëw na si team bi it's just like mu fi Baboucarr Tampiro because team bi ñu ngi second to last si table bi Portugal I see that waaw so da ngaa gis ne yow léegi the number of goals the experience boo am over 100 caps yoo am si Portuguese Liga bi yow foofu da ngaa ñëw di make a difference yaa ngi understand nu ma ko waxee woon Youssoupha Ndiaye mënoon naa nekk one of the best he's one of the best players Gambian players pour football kese pour football kese fekk ne du bayre du daraja football kese mën na la koo jox wante ne moom Hamza ak Steve d'accord na 100%. waaw Chuka the kind of defender bu doon jooy bu nekkoon si Chuka yu tale si loolu because Chuka mënut a establish Australia fu Aboubacar bari nekka Chuka mënut a establish Sweden Chuka mënut a establish Norway yaa understand te defender bu gaay isi woon Sweden nekkoon Elsborg that Kenyan kooku da nga ko jaay tey France because Sweden Denmark Finland wala Sweden at Denmark da la dee jaay dëgg yow soo fa nekkee nga nekk africain da la dee jaay da la jaay Belgium wala ñu jaay top even xam bi ñu ngi jaay benn defender foog naa Ivory ñu ko jaay Hoffenheim Bundesliga even Chuka defender bu mu bàyyoon foofu sax da nga ko jaay so da ngaa gis ne kon Chuka that progress amul progress transfer bi tey not Macedonia
because soo ko bàyyee xel tam clubs yu dem yi yëpp amoon na injury that's fine amoon na injury wante clubs yu dem yi yëpp waroon naa romb foofu because target tam muy ne mu ñëwoon play top 5 leagues yi moo tax da ngaa gis dafa dem ba si yaaga mënut a even establish national team ba pare soo nekkee play mënula establish national team there is a problem te am glad ne am na lot of strikers because bala moo si léegi soo demee Saudi yaa ngi second division and we have standard you tell me standard you understand the appearances ak yow wante tam kuy play Scotland moo ëpp kuy play Saudi second division ko wa daraja de waaw just the standard buñ bugga si Adama Siribe si Adama Bojang ak si ñeneen ñun bugga because kooku mooy moo gën nga play Switzerland moo gën nga play Saudi so bada moo si tam like the first move from Saudi Arabia establish for boppam because goals yàlla faal bi because xam ne ok Arab yi su la jëndee yow yaa dee def di junkie job yow yaa dee defend yaa dee score wante ne just the statistics baaxutoon si moom bu ñu ñëwaatee fii tam like muy amoon injury because last game sam yëpp dañ doon claim injury you understand so jël na war na Saudi so moom tam he was going down in a peak order mu nga xam ne like dafa tëj bunte national team am yaa understand Alassane Mané su fekkoon ne audience ñu doon play si Danish Super League bi then di doon neex a jaay wante ne fu mu dem is not an upgrade pour moom Scotland because sooy dem dikka dangaa dem si top 3 teams yi si dikka sooy dem si dikka dangaa play top 3 teams because yaa fa sign 3 years te nekuloo top 3 teams daf dee miti you understand football in this no ak dikka let me rectify maybe sooy dem si yéen a dikka because so in Premier League, for example, if you don't go to the top 3, I think you'll be fine. But some they like Scotland, I agree. Your point. So they would Celtic, they will Rangers. I'm got teams so you know maybe you can have a picture. So Lola, be pretam the transfer woman impressed like my Sirif Sinyan because them na Romania mundon jël doole Norway fofulam judo fofulam yero fofulam mak xamna system bi wonte be legi fu mbuga ega good for so that's mean ne dafa wara dem si biti you understand because Sirif Sinyan su wéré tane mun na play any league because of the experience bu possess am nga say gagner of la day change lo gagner of day yokol wañu lu bari ci yow so mom tam foog na transfer yam bi tam is a positive one so xama tam na miss na kena because the list is so long so xama na miss na kena ku nga xamne ne wante man ni la ko gisee dal man ni la gisee di transfer perspectives suma bor ci mun na am leneen which is correct keneen mun na am leneen which is correct wante man ni la ko gisee man ni la ko muna analyser comme ni dal am na ñu nga xamne they are winners in this transfer am na ñeneen ñu nga xamne they are losers et be pare tam Boubacar Diop tam bàyyi ko na fu mu nekkoon moom moo approche ñu bokkoon team so dem na justice and rivalry you know which is also a downgrade wante ne tam football ngi play division 1 du mun a égat si kaw moom you understand so léegi looy def substance sa boppa economic wise nga liggéey wante pour nga egg si kaw dafa metti yeah no they got good analysis of the transfers big ones like no I don't think I don't have the player list on in my head here on my notes so I think that's good careful I get a lot of it no man it's okay man my ba okay what's your thought on the transfer of Badamosi because these are national team players they are the national team players you can focus on those ones Badamosi Yusufa Jai Alassane Mane you know these transfers so what is your take on them in reality Badamosi dafa pro Morocco mo record bu baax ba fen dem impress let's be honest Sabia a little bit Sabia I would say a little bit Sabia Kukariki he was scoring a lot of goals play 2 scenes for one team play 2 scenes but I think he only managed to score 2 or 4 goals I'm not been time in the world and he's I think we will
Oh, yeah, but Saudi Pro League 4 goals la score. I think the first. I don't know Czech Republic. I want to declare them. No, if I jógee Belgium, let's get the facts right. balaa ñu fee attaque si. So if I jógee Belgium, bu mu jógee Belgium, coach Dakar team to the coach right. After foofu noonu Belgium, he did not have numbers in negotiation for one. Then we moved to Serbia. We moved to Serbia. Kukariki, he did well. I think he scored double figure goals, more than 10 goals that season. Foofu la jógee Kukariki ñu loan ko to Saudi Arabia, Al Hazam. He started very well. First game against Al Nassr, who scored a wonderful goal against ñoom Ronaldo. Then boom jeexalee Al Nassr, 4 goals la scored Al Nassr. No, Al Hazam, 4 goals la fa score over his time. Al Nassr play na games yu bari nag waaye time boobu la nekkoon fi di wax ne like numbers yu nekk di wane foofu noonu they were not xam nga numbers yi baaxuñu woon buuba lu mu wax rek ne numbers yi they were not great. Wow. Kukaresi, fa ñëwoon am na foofu na ñaari spell. There was the waram doon score because score na 13 goals si lii bi kese. Wante waram doon score 13 goals foofu jël na ko lu yàgga score yu after the 13 goals tam jël na ko lu yàgga score yu tam. Wala Saudi. Wow. Ba pare mu dem Saudi nag after bu demee Standard nag ñu ne okay now he has a very good club boo xamante ne if he establishes himself there it's a good club where xam nga foofu la war a prouver boppam he's at the top tier because Saudi dañ ko excuse on a little bit because mu doon play Al Hazam noo ko waxee they were at the bottom of the Saudi league they get relegated that season so it's a team that was more of a defensive team that was difficult for him to create chances for him to score but now dem na si league boo xamante ne at least mid table to top tier league club. Tam comme ni ci moom demee Saudi tam he can find them to the first division tam it's possible. It's possible tam you understand mu leen la faya ga boy ci nga ma ju demee che Chama ne da ma ju kay awma sax waga Chama waga te waaw maramoti almost all teams you don't play apart from Standard last week ñëpp team ndaw leen mo always struggling team la play rasan te so le struggling team rasan nga am fa impact dafay easy pour nga dem ci top of ci deuxième league ci top teams but he's not progressing Chama in reality mënu la bo rek I have nothing against him now because I prefer small work that we play the Premier League we can look out because he has the ability he has the attributes to play in the top 5 leagues in the world but I think it's about time on time Musiral Bopa is important yeah use what jay rek use tamit na wala use lu so mo la gëna Portugal man lo dem ko yaga way brother de bu yaay wol am solo understand waaye dafa naxare dégga bu baax a baax soo ñëwee Manchester score soo ñëwee ñu laa wax ne ñu ne la loolu dem fii nii xam nga dafa naxare dégga loolu moo tax so like it's not easy but it's too early pour man especially yaa ngi mooy Musa Baba economic wise is good for him but career wise mooy loolu but dafa naxare wax Gambia dafa naxare wax dañoo jël fi nga waxee dañoo jël code ko non dama ko tooñ rek dañoo jël code ko dugal ko ne gis nga Thiel lu mu la wax gis nga Bool lu mu wax gis nga Thiam lu mu wax fekk ñun yàlla bu ñu ci xam ne dañ xale yëpp dañu indi pour gars yi di play to the highest level di fekk ko xaalis bu dul jeex that's their part so this is the reality so ñu ñaanal rek gars yi try excel now yeah definitely man go take about 2 hours almost anyways I had you wrap up and I'm already late it's almost 1 o'clock here it's 12:30 and I have to wake up early for work tomorrow Maneko Buba thank you very much for the time again I'm the analysis article be everything continue liggéey bu defee bi si Gambian football moom Maneko yaa ngi bëgg a retire wala bu retire bi dafa teel but anyways thank you very final words su ko defee ñu wrap up ñu call it a day comme ni ma ko waxee rek man moom suma number bi is always available with respect dina la déglu nu ma la ko waxee like mun na am lu ma wax yaa ma ko xam o yaa ma ko mën a dina articulate lu baax so it's just analysis like la du news or du hatred because ñun ñëpp tey bëggoon nañoo dem Gambian football yaa understand ñu mën a attract bi toog Gambian sax di ñëw seetaan some league di wanto yaa understand ñuy xam nga ñuy yaa understand so ene boobu leen bëgg ene boobu den am te tam
duñ ko mën a def suñ waxatante te digga yenn say conflict of interest of di mën a ñëw because of ñun ñëpp den bokka yaa understand soo lay besi su wante ne di welfare ñeneen ñi doo leen mën a suppress doo mën a diggaat si ay niki doo mën a diggaat si ñaxi niki so loolu moo tax tam as much as fu mu nekk nii tey réew mi koo gis mu ngi wax security is good and I think is priority am wante tam soo ñëwee si civic education si sports soo ñëwee si civic education si football kon plateforme si Jolof Bantaba district all loolu tam axala tam pour réew bi yaa ngi understand because fu mu nekk nii tey wax dëgg yàlla kër yu bari ñu ngi taal cin wala yaay yu bari ñu si tranga tam football tam bokk na si léegi de football bokk na si léegi tam yëpp ñu bari soo gisee cee mu ngi xëy soo be guddi yëpp football la so den am neen axabu bu tam pour ñu waxtaanee fii tam civic education di dal di jaajëf déglukat yi fu ko xam naa fu nekk ñu bari ñu ngi seetaan Manchester wante su gaa ñëwaatee di leen déglu programme bi and am always open pour dégga sa opinion dégga sa xalaat den ñu seet bu si di nuyu ñëpp daal di nuyu ñëpp waaw ma ne Manchester su dee play gars yi duñ dee am time te Manchester team bu na sax boo xamante ne la man su fekkoon team bu baax sax ma understand waaye team boo xamante ne du win waaye ba léegi ñoom cee di reese booba waaye ba loolu cee final word su ko defee yow ñu tey moom Manchester la amee moom tey moom soo bi moom joxuloo justice to soo bi moom wax naa la loolu yow tonga 30 years mun loo win li te ba tey yaa ngi muñoon ba yàlla mel nga win li so yow am la kenn koy xel anyway apologize suñu audience am ba dégg tey nekk ma fi 100% because time yi baaxul xam nga léegi tey mu wàññi man ba lifin correct but I didn't do just to you guys maa ngi apologize bu baax a baax dañu di daje ba next week inshallah rabbi pare ngeen pare ma amee lu important pour yéen inshallah waaw bana yow bi déggoo den anyways suñu guys thank you for joining us again once again continuing to support and hopefully we will bring more content to you guys your way from the platform. Yeah, thank you very much for your time. Che déggoo nañ bye ba dem tëddi